So yes all, so very good evening to one and all once again, and today we are going to have a discussion on one more question paper. It is also on the same basis, so I'm going to discuss with that. So according to that question paper, so before that moving to that question paper, so here I'm going to tell you one thing. So I have told you that this is C bar plus D, this is C plus D the whole bar, and this is D bar, and how anta. So here you can see that, so this I told you why it is C bar plus D, and now we need to know why this is C plus D the whole bar, right? So why this is because here it is 0 0, which stands for C bar plus D bar, and here it stands for C D, right? C bar plus D bar plus C D, which will be is equal to C plus D the whole bar, that is XOR gate. Right, here also if you can see, here it is 1 and here it is 1. So it is, if you just overlap with each other, so here C bar, D bar and CD bar will get overlapped each other, and in the C bar, D bar and in the CD bar, if you consider, so here D bar is common over here, so that is why D bar is written over here, and in the same way here also it works into existence, right? That is why I told you that I am going to tell you one important thing with respect to this also I have told you, and this particular I will just tell you in the next session, right? So ಈ particular ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ told you why it will become B and B bar ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. I'll just check with that and tell you, right? Yeah. So now what is that going to happen is that, so here you can see that it is nothing but is equal to, so here it is A plus B alva. So A plus B andre ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? So here you can see that if you club this 2, you are going to get it as A plus B. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ you are going to get it B as common, and from this here you are going to get it as this A as common. Right? See here this is A as common. So you are going to get it as A plus B. And in the next case, what is that going to happen is that, so here you can see that it is equal to, that is, in the second one it is A bar B, right? Why it is A bar B is because here you can see that this is only one and this is corresponding to A bar B, so that one only you are going to write. In the similar way it is A B bar, that is here you can see that this is the one, wherein how this will become A B bar is nothing but is equal to, what I can say here, if you are clubbed with respect to these two, this is D3, I'm sorry, I wanted D2, right? So D2 is this particular, so what is that going to happen is that, so you're going to get it as on the top it is present, that is say, what I can say here it is present, so here it is present, so that is, it is what I can say my A B bar. So you're going to only write it as A B bar. Don't consider the C and B part, because C and D parts are connected to the select lines, right? The C and D parts are connected to the select lines, so therefore what is that going to happen is that you are going to only consider the A and B part. So here it is 0 1, so what is that going to happen is you got it as A bar B, not this particular. I told you this particular, I guess. So this is not the one, so this is the one. C and D ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, if is trying to tell you that your A and B is connected to the select line, ನಿಮ್ಮ A and B select line ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ A and B ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. The things which are related to A and B is not what I can say the related to each other, right? ಏನಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಬಿನೂ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಸಿ ಡಿನೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್. So they need not to be considered, and this whole part need not to be considered. Only this part is to be considered. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಮ್ ಆಫ್ ತರನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 0 0 0 1 1 0 1 1, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್,
A bar B, A B and A B bar. So ಅದನ್ನ neglect ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ in the very first case because A and B is connected to the select lines, right? And in the case of the second one, you have C and D connected to select lines. So that is why your C bar D bar, C bar D, C D and C D bar, they are connected to what I can say the, they are connected to what? So they are connected to the select line. So they are neglected, only A B part is considered. So that is why ಏನಾಗ್ತದೆ A plus B ಬಂತು, A bar B ಬಂತು, A B bar ಬಂತು, and you have got it as B also, right? B. Why B? This is my D3. So D3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ B ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಾರೆ. So it is B. I hope you are getting my point. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್, and if it is C and D connected to the select lines, it is C bar D bar, C bar D, C D and C D bar, they are neglected. Fine, okay. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. Okay na. So now let me come to this particular question paper. So in this particular question paper, it is 4A question which is asked into existence. So in this 4A question, you can see that what you can see in the 4A question. In the 4A question, you can see that in the 4A question, that is you can see that, so what's that going to happen is, so design this particular using 8:1 multiplexer with ABC as select line, all the three issues together, and in the 4:1 multiplexer it is C and B as select line. So 8:1 ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 8:1 ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅವರು ನನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಶೋರ್ ದಟ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ 0 4 8 10 12 14 15 which is given in the question. So ಅಷ್ಟು ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you can see that here it is D bar because 0 is corresponding to D bar. This is completely 0, nothing is marked, and here also it is D bar, and here also it is 0, and here also it is D bar, and here also it is D bar because these all are corresponding to D bar, and here it is 0 and here it is 1 because both are rounded off, right? So ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, and ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, I have told you that you can directly connect or you can take D along with an inverter, right? D ನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ D ನಾಟ್ ಗೆ D ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, D1 ಗೆ D ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ a D and an inverter, so please do consider it. You can do it in both the ways. Both the ways are valid because ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, I will just write it somewhere. They'll write a multiplexer like this. I'm sorry, please wait. ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಿ ನಾಟ್ಗೆ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, D1 ಗೆ ಡಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಡಿ ನಾಟ್ಗೆ ಡಿ ಬಾರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, D1 ಗೆ 0 ಬರೀರಿ, D2 ಗೂ ಡಿ ಬಾರ್ ಬರೀರಿ, D3 ಗೆ 0 ಬರೀರಿ, D4 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ, D4 ಗೆ ಡಿ ಬಾರ್ ಬರೀರಿ, D5 ಗೆ ಡಿ ಬಾರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, D6 ಗೆ 0 ಬರೀರಿ, D7 ಗೆ 1 ಬರೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬೋತ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. And the next thing is you're going to do using what I can say the ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 4:1 multiplexer. So 4:1 multiplexer ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ take a 4 variable K-map, write the K-map how I have told you to write the K-map in the K-map session. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವೇ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, those are considered to be as 1, all others are 0, right? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, A and B are select line, so select line part is eliminated, the select line part is eliminated, and you can see that, so you're going to only consider with respect to that select line part is eliminated ಅಂದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 0 0
0 1 1 1 1 0 ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ d0 d1 d2 d3. ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನೋ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ d0 d1 d2 d3 ಅಂತಾನೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಫಾಲೋ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಯಾ. So now what is that going to happen with this particular question is, you can see that it is 0. So this is 0 ground of agide, which is c bar d bar corresponding to, because ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. And here it is nothing but 4, it is c bar d bar, and here it is nothing but 8 and 10, it is c bar d bar plus what I can say the cd bar, which is equal to d bar, and here it is nothing but is equal to what I can say cd bar and cd, which is equal to what I can say the C, right? Yeah. So this is what I was about to tell you. So this is D bar and this is C, right? ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ, 0 0 0 1 1 1 1 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೌದಾ. 1 1 1 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0 0 0 1 1 0 1 1 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 0 1 1 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿ ಬಾರ್ ಆಯ್ತು, ಸಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ. ಒಂದು ಆರ್ ಗೇಟ್ ಆಗೋ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೇಟ್, ರೈಟ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರೇ ಆಗಿರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ which connection, that is a bypass connection. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ d0 ಗೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, d1 ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಕ್ ಅ bypass connection from d1 and connect it to this, okay na. So then d2 is d bar, so this is d bar, and d3 is what I can say my C, connected to 4:1 multiplexer, right. AB and C, which is AB, which is connected to select line S1 and S0, and here it is ABC, which is connected to select lines S0, S1 and S2, right. Okay, so this is what I was about to tell you for this particular question paper. Let me take another question paper. Fine, please wait. So let me take a recent question paper only. In this question paper you can see that, so let's see this particular question now, because still there is more time. So hangagi ella question paper ni ivagle nodanante, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ take a break and let me edit all those things and leave it for you, right? Yeah. Okay, leave it through YouTube. Okay, so this is C4C question. So you're going to solve it using 8:1 multiplexer. So it is for 6 marks. So let's see. I'm sorry, so please wait. So please wait, students. For C. Okay, for C. Okay, so here is telling you that it is reduction using MEV technique. In the ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ already. So it is nothing but this is reduction. This is reduction using MEV technique, and you are going to write the block diagram representation. So MEV technique andre ಏನು, so ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ MEV technique ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but whatever the methodology I am trying to do, right. ನನ್ನ methodology ಏನು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, you are going to write what I can say the 4 variable the 4 variable binary value ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ರೈಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, MEV ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು, ರೈಟ್. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ this is you are supposed to write a 4-bit what I can say binary value ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ MEV ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ MEV ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. It is not given in notes, it is in
ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ತೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ MEV ಬರೋದು. MEV ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸು ಡಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ, ರೈಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ MEV ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಡಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? ಡಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ, ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಬಾರ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. This method is supposed to follow and what are the resultants you are getting. ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು MEV ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಲ್ 0 0 0 0 till 1 1 1 1 ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ MEV ಬರದ್ಬಿಟ್ಟು MEV ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, these resultants whatever you have got this resultants whatever you have got has to be written in MEV table. MEV ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ then what is that you are supposed to do is that, so you are going to write the block diagram. Block diagram ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದು 8:1 multiplexer block diagram, and for that you are going to connect all this. That is D0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, D1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, D2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡನ್ or you can do that tabular method also. So tabular method ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, no issues, right? Okay. I'm sorry, so please wait. Okay. Yeah. I'm sorry, so please wait. This time students, there is some issue that happened to here. Yeah. Shit. Please wait. I'm sorry. Okay, so it is proper now. So yeah, so this is what is that one thing you're supposed to do. You can do it by my methodology what I taught you in the 8:1 multiplexer, or you can do that by writing the 4 variable came up table. Sorry, not 4 variable came up, 4-bit binary value then table ಇದೆ ಅದು ಬರೀತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ MEV ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ MEV ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? This is the block diagram, right? I hope you got it. Okay. So now, so this question paper is also over. So let me check with another question paper. So yeah, so now this is not done, right? So let me take this only. In this question paper, so you can see here that define multiplexer and explain 4:1 multiplexer. Multiplexer with the help of logic diagram using gates. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ 6 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4A ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಂತೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಯಾ, ಶಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. 4A.
So this is 4a. So here you can see that it is marks as multiple inputs and one output. So ಇದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but ಇಲ್ಲಿ question paper discuss ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. And design 4:1 multiplexer is required to select lines and 4 inputs and one output. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, functional table ಬರೀತೀರಾ. And this is what is that diagram with respect to 4:1 multiplexer. So ಇದಿಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ 4a question. So 4a question ಏನು, 4a question is nothing but is equal to what I can say, define multiplexer and explain 4:1 multiplexer with the help of neat logic diagram. So first multiplexer definition ಬರೀರಿ. multiplexer definition ಬರೆದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 4:1 multiplexer ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so here you can see that, so where is that? Define 4:1 multiplexer. So that is they are going to define that 4:1 multiplexer define ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 4:1 multiplexer ಏನು ಅಂತ explain ಮಾಡಿ. So 4:1 multiplexer is one type of multiplexer which is consisting of 4 inputs and 1 output ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು write a functional table with the diagram, that is the gates diagram with respect to the gates, and this is what is that, right? And now let me take another question paper. So here you can see that, so you have to do this. So in this question paper, so what is that going to happen is you have only this question paper. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? Which one? This one, right? ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, so ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. And I hope the same problem, I guess, please let me check it. 0, 4, 8, 10, 14, 15 same problem ಅಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ but the same methodology. So please to make sure that ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, I'll provide it to you as a homework. So please to make sure that you work it at home in this methodology. ಇದೇ methodology ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದಾರಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? I'll just showcase you with the proof. It is 4a, right? Yes. So see here 4a ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. So ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, so this much only they have told, and they have told you each one consists of 4 marks, that is this is 4 and this is 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Hope you are getting it. And ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, by this methodology is supposed to solve, right? I hope you got it. Okay, so let me have another question paper. So I have completed all the 18 EC 34 papers, so I have to do only these 3. I'll do it. Fine. Okay. So here you can see that this one question is, I've told you, design a full adder to be designed using 4:1 multiplexer and 8:1 multiplexer. This is already done, so please do make sure that you check it, right? Okay, so here so this one I've already told you, right? Design for the full adder using 8:1 multiplexer and design full adder using 4:1 multiplexer. I have taught you in a clean manner. I have told you here you require quadruple 4:1 multiplexer, or what I can say 2 4:1 multiplexer here, right? So what we have done is, now ಎರಡು separate 4:1 multiplexer ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು for your sum and carry, but what is that going to happen is we are clubbing those together. 4:1 multiplexer, 2 4:1 multiplexer, we are clubbed together to form a 8:1 multiplexer. I hope you know with respect to the decoder, we have discussed one thing. ಏನು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ decoder ಅಲ್ಲಿ? We had a 74139. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು, 74139 2:4 decoder ಇತ್ತು, and that 74139 2:4 decoder, they are clubbed together to form what? They are clubbed together to form a 3:8 decoder. I hope you got that right. ಅದೇ ತರ ಇದೂನು, this diagram. Which one? This one. Okay, you know that we have already discussed with respect to the 2:4 decoder using what I can say the 74139, and that dual 74139 2:4 decoder, that one what did we do is we just converted that particular into dual 2:4 decoder configured as a 3:8 decoder, and this is what is that particular. In the same way here it has 2 4:1 multiplexer clubbed together to form an 8:1 multiplexer. I hope you are getting it. Okay, so that is quadruple 4:1 multiplexer. This is already discussed. Please do check it out without pay. Link will be shared in the description. Okay, yeah. So now this one is now pending.
and here you can see that, see, this is very easier, ಹೌದಾ? So ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 4a question. So it is only have to solve this particular using 8:1 multiplex. So with BCD as select lines. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. BCD as select line ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? If BCD is your select line, then your A is your input, right? If BCD is select line, A is your input, and if what I can say, if your I'm very sorry. If your ABC is your select line, then D is your input. ಇವಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲ, just a minute, I'll just tell you. I've showed you somewhere. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as A B C D, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ he's telling you that B C D is a select line. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A is your input. A B C select line ಅಂದಾಗ D is your input ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ B C D is a select line. What? B C D is a select line. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So nimge your A will be your input, and now we can see that it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is corresponds to D bar, and what? Your 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 will correspond to how much? It will correspond to D. Right? So ivaga ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you are going to write it as the question number is 4a ಅಲ್ವಾ? Okay. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? 4a. ಸೊ where is 4a? ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಾಂಗ್. So now here it has been given as BCD is a select line and A is your input. So however this will become correct. When your A is the input, so ನಿಮ್ಮ A input ಆದಾಗ this will be 100% correct. But if your D is your input, this particular is 100% wrong. I hope you are getting my point. Yeah. So ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, so this is A bar corresponding to A bar, A bar, A 0, 0, A bar. Once again, this is corresponding to A bar and this is 1. Right? So now ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು 8:1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. 8:1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಬರೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, what you're going to do is you're going to make sure that you're going to connect it. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಾರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಡಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, and ಇಲ್ಲಿ A bar ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. You can even write like this without fail, right? This is what this is about to tell you, right? Yeah. And now let's take with the last question paper. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is 2 and this is 2, right? So ಇದು 6 ಕೇಳಿದ question ಅಲ್ವಾ? I'll just check it. 4 marks, okay? Just 2 plus 2, 4 marks, right? So now let me come to the last question paper. The last question paper is this, and in the last question paper, I can see that, so you have, what I can say, this particular using 8:1 multiplexer. This is also the same student. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so this is a question paper. So what is that going to happen is that in this question, you take the 4C question and try it at home. Right? 4C question hange ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Implement D is equal to WXYZ, that is summation of M 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 using 8:1 marks. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Right? Yeah, one more paper I told you to work it out. Which one I'll tell you, and ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. Okay. Now, which I told you, not this. Not this.
there. Huh, this paper. So, I told you in this paper to work it out. ಈ question ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? Try it at home. Take a screenshot. Okay. And yeah, so now I'll just check with which one we were taking out. Okay. So in this question, you have to take it as homework, and which one? That particular question, you have to take it as homework, right? I have just told you, right? So please to make sure that you take that as homework and work it out without fail anta ಹೇಳ್ತಾ. This is the end of multiplexer, and this is the end of multiplexer question paper questions also, and this much only will come for exam. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವೇ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಓಕೆನಾ? So yes, so this is what I was about to tell you students, and please do make sure that you like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on the channel anta ಹೇಳ್ತಾ. I just wind up this session, and before that please do make sure that you have to work all with this all, right? ನಾನು ಏನು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.